Salutations les amis, bienvenue sur cet instant rétro gaming consacré à un des plus grands jeux pour ma part. J'ai nommé cette fois-ci Metal Gear Solid 3, la semaine dernière on a fait Metal Gear Solid 2, cette fois-ci c'est le 3, Snake Eater, par le grand et le magistral créateur Hideo Kojima, sorti en 2004. C'est un jeu qui a marqué la fin de mon adolescence et, et auquel je vais rejouer avec grand plaisir et une grande émotion. Parce que ce sont des jeux qui m'ont profondément touché sur plein de plans. Et je suis très heureux d'y rejouer ce soir. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous connaissez, si vous ne connaissez pas. En tout cas, je vous invite un jour, si vous avez l'occasion, de vous y essayer. Parce que pour moi, ce sont plus que des jeux. Voilà. Et la musique. Juste magistrale. Mais c'est magnifique. Bonsoir Louis, bonsoir Aldwin. Allez, on se lance. Pas une défaillance. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Et voilà, Metal Gear Solid 2 la semaine dernière, et cette fois-ci Metal Gear Solid 3 qui est un jeu que j'ai énormément kiffé. Et ça me faisait donc du coup énormément plaisir d'y rejouer. Bon, du coup, Halloween, j'espère que ça va. Mon petit Louis depuis tout à l'heure, ça va bien manger, il était bon ce gratin de pâtes. Oh, Halloween, c'est un Pokémon, c'est quoi? C'est comment il s'appelle celui-là? C'est Onyx? Je sais plus. Et Louis, toujours avec son petit personnage Animal Crossing. Mais t'as changé, Louis, ou t'as fait exprès, ou holy crap, baby? Est-ce que là, au niveau du réglage et tout, ouais. It's good. It's good, it's good, it's good. Et toi, t'as mangé quoi? Ah, qu'est-ce que tu mangeais? Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé du poulet wok, avec des légumes au wok. Voilà, tu sais, les petits légumes au wok, là, trop bon. Voilà. J'ai acheté Elden Ring. Ah, cool, Elden. Ah, il est super riche, Elden Ring. Oh, y a pas de musique ici? Y a pas de musique, c'est bizarre qu'il y ait pas de musique, là. Trop bizarre. On va en mettre, alors. On va changer, parce que c'était pour l'intro. Elle est assez, pour moi, enivrante, cette musique, donc on va se mettre autre chose. On va se mettre quelque chose de plus... Ouais. Non, c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre. Un truc plus calme. Non. Ça le fait pas non plus. Je sais pas quoi mettre. Oh non, ça le fait. On va baisser un petit peu le son et ça le fera. Poulet et légumes, ouais. Ouais. Bon, on va se lancer. Metal Gear Solid 3. Alors, dans la chronologie, Metal Gear Solid 3 se passe, voilà, pour montrer. Metal Gear Solid 2 se déroule entre 2007 et 2009 au niveau de la timeline. Et Metal Gear Solid 3 se déroule en 1964. Parce qu'il faut savoir que dans Metal Gear Solid 1, qui est sorti à l'époque sur PlayStation 1, la toute première PlayStation, et Metal Gear Solid 2, on incarne un personnage qui s'appelle Snake, Solid Snake, voilà. Et qui est en fait un clone d'un autre personnage qui s'appelait Big Boss. Mais avant d'être Big Boss, il a été un Snake lui aussi, dans Metal Gear Solid 3, et c'est un peu son origine.
Ensuite, il y a eu Metal Gear Solid 4 qui est sorti uniquement sur PS3 et qui n'est pas disponible sur aucune autre console, ce qui est très dommage parce que c'était un très très bon jeu. Donc c'était la suite directe de Metal Gear Solid 1 et 2, Metal Gear Solid 4. Et puis ensuite, il y a eu Metal Gear Solid 5 qui est venu conclure, que je n'ai jamais fini parce qu'il est énorme. Metal Gear Solid 5 qui est une espèce d'open world. Euh, et qui se passe avant Metal Gear Solid 3. Donc la chronologie de Metal Gear Solid est complètement décousue, mais ce sont des jeux d'une grande richesse. Enfin bon, à mon goût, je pense que les fans de Metal Gear Solid seront d'accord avec moi. Encore faut-il qu'il y en ait. Mais je vous invite à vous intéresser à Metal Gear Solid, parce que c'est des jeux qui vont plus au-delà du jeu. Pour moi, c'est... Voilà, on y va. Mission vertueuse et opération Snake Eater. L'origine de la série Metal Gear Solid se situe en 1964, au plus fort de la guerre froide. Naked Snake, l'homme qui deviendra plus tard le soldat légendaire connu sous le nom de Big Boss, pénètre en territoire soviétique pour aider Sokolov, un savant, à passer l'Ouest. Malheureusement, Malheureusement, la mission échoue lorsque le mentor de Snake, une combattante du nom de The Boss, passe dans le camp de l'Union soviétique. Le destin du monde étant dans la balance, Snake s'interroge sur le véritable sens du mot loyauté, alors qu'il s'embarque dans une mission solitaire pour tuer son ancien mentor. Hideo Kojima, je t'aime. Hideo Kojima, je t'aime. Allez, on y va. Oh mon dieu. On se laisse en mode no facecam. No facecam, je me cache. Je crois qu'il y a une intro, je sais plus. Pour le plaisir du passé, pour la nostalgie, pour le rétro gaming. 2004 les amis, c'était il y a 18 ans. Silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, Bravo Sou, t'as tapé dans le mille, j'allais vous poser la question, mais oui, grosse référence à
à James Bond, parce que le jeu se déroule dans les années 60, et les premiers James Bond, si je dis pas de bêtises, sont nés dans les années 60. Du coup, ouais, c'est un gros clin d'œil à James Bond, parce que le film est quand même sur fond d'espionnage, de guerre froide, le jeu, pardon. Voilà, donc cet opening title est très beau, c'est pas mon préféré, mais il est très stylé, moi, enfin, en tout cas à l'époque, c'était génial. Donc voilà, Metal Gear Solid 3, ça date, ça de 2004, donc ça a 18 ans les amis. Et c'est un jeu qui a marqué, comme je disais au début du stream, qui a marqué la fin de mon adolescence, le début de l'âge adulte, on va dire. Voilà. Merci Nelody. Et ouais, on est vieux, mais à l'époque, ça c'est un jeu qui m'a... Waouh. C'est ma Holy Crap Baby complètement, quoi. Voilà. Allez, on va se mettre dans les menus en mode... N'oubliez pas de faire les battles. On reviendra dans l'écran de chat. Si le chat est vivant ce soir. Alors, voyons voir. J'ai des sauvegardes ou pas? Ouais, j'avais commencé, mais... J'avais recommencé à y jouer en 2013. Donc c'était... Wow, pourquoi il y a un écran noir? Ah d'accord, je me suis trompé de truc. Voilà. Tac. Donc on va faire une nouvelle partie. Bon là il y a toute l'histoire de Metal Gear Solid 1 et 2. Enfin, c'est assez complet. C'est une vraie... Alors, première fois que je joue à un jeu de la série Metal Gear Solid. Faux. Pour vous, je devrais mettre celui-là. J'aime Metal Gear Solid 1, j'aime Metal Gear Solid 2, j'aime Metal Gear Solid 3. Je vais dire ce que j'aime moi. J'aime Metal Gear Solid 3. Je vais jouer en normal. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Bon, c'est un peu vieilli au niveau des visages. Hein. Au niveau des textures aussi, mais bon. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Ah, c'est militaire alors. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. De quoi il est bien sous? Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Je suis en kiff, c'est un truc de fou. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2
Falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Au cigare. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, Et moi je trouve ça tellement épique. 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. Ah, The head of the CIA has finally given us ah c'est le the green côté un light petit for the virtuous peu... mission. Virtual mission. No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a C'est unit. le petit raccord avec le côté historique. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This T'as is raison, the Alvin. training arm. Right. Moi, c'est des jeux qui ont So vraiment, what qui m'ont vraiment exactly is marqué. this wonderful mission? Well, C'est... J'en suis presque about tout 2 years ému. ago, Kojima, oui, a certain Soviet Death Stranding. scientist requested asylum Très in the critiqué, West mais pourtant, through quel one jeu. of our moles. quel jeu, quel scénario, His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. quelle puissance. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top secret weapon research facilities, and the East's foremost Kojima, expert c'est- on weapons development. Un des créateurs de Isn't he jeux that famous vidéo rocket scientist? The very same. incroyable. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. La voix de David Hayter. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the Hayter. A-1. Parce que Hayter, ça fait haters, les haters, non. Sokolov is said to be the man Hayter. most responsible for the Hey, multi-engine cluster hey. used in that. Bon, je sais pas. David. After Gagarin's Le mec qui fait flight, Snake. Sokolov left Excellentissimo. rocket development, become the head of the newly established design bureau. Moi, je suis platiste. C'est quoi From a platiste? lowly technician to head of a design bureau. Qu'est-ce que tu That's racontes, quite a Sou? success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to Tu vois, get the ça- family out first. Le and côté, succeeded in les sneaking images Sokolov over the d'archives et Berlin tout, Wall shortly il y a une after. grosse inspiration de la réalité quand I même. was the one Et who là-dessus, conducted the Hideo operation. Kojima, il tisse un The scénario, security on the eastern side was still mais full of holes back tellement... then. Then what? Alors c'est He surréaliste, got hein, Sokolov over in one Mais piece, but the il y a whole une ordeal côté- had left him exhausted. qui touche à la réalité, on touche du doigt quelque chose, quoi. Et ça raconte quoi le jeu, question bête. Là, c'est en train de parler, là, ça explique. Donc là, en gros, on est envoyé en mission d'infiltration en Union soviétique pour récupérer un scientifique qui a créé une arme surpuissante. Voilà, on est censé s'infiltrer et l'exfiltrer lui. Voilà. Et je vous dis pas tout ce qui va se passer parce que c'est génial. C'est génial. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Réaliste et imaginaire. Carrying missiles continued on course towards Ah, c'est pas imaginaire, ouais, c'est de la fiction, mais imaginaire, ouais, pas imaginaire, c'est pas le bon mot, c'est de la fiction, quoi. Vous voyez des images de Kennedy et tout, quoi, c'est... Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, Comment vous dire qu'aujourd'hui, ce jeu-là, hein, qui parle de l'Union soviétique et tout, no, hein, the il Jupiter fait un IRBM putain d'écho deployed in Turkey avec ce were qu'on vit là. obsolete, and we were gonna Hein, get rid of them actuellement. anyway. They had J'en no dirai pas strategic plus. value whatsoever to either the J'en dirai US pas plus. or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was Et fed to si the vous other lisez ça, intelligence agencies around the Si vous world. lisez un peu le texte, je parle par-dessus, mais bon, Sokolov. moi je connais. They wanted us to return Sokolov.
Mais voilà quoi. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working FK, c'est on? quoi FK, At the Chaboté? time, we had no idea. FK et tout la classe. What? We were running out of time. Ah, JFK? To either give up Sokolov or risk Ça que tu veux full-scale le mettre? nuclear war. John In the end, we had Fitzgerald no Kennedy. choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. Coup de chef. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he Ah, disappeared. t'as biologie parce que FK sur le coup. What? Then a month ago, we received Bon, some new les Metal Gear information from Solid one of our moles. sont des jeux assez bavards, mais Yes. pas inintéressants. Taken back to the research facility and forced Bien to que je parle continue pendant working on the weapon in l'intro, question je laisse quand même under défiler parce que What's more, qu'on sait jamais si vous tombez sur la rediff, c'est qu'il y en a qui veulent se So what kind remémorer of weapon is it? Something to do with le jeu space où se rockets? situe dans l'histoire. no, missile. Parce que le 3, je vais voir là, on rejoint, ça me donne envie, mais peut-être que je vais le faire en, plusieurs épisodes We don't know the details, espacés, but it mais appears je to be a pense, new kind of nuclear me le device. refaire. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a La secret ferme des weapon so animaux. big that Khrushchev was ready to pull out What? of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yask, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. On y est, on y revient. À l'époque, ces moments-là, là. La musique, c'est tellement cinématographique, c'est énorme. Même si ça a vieilli. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proof. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? Oui, on peut parler de tout et de rien dans le chat, y'a pas de soucis, les She's amis. equipped with two Avec plaisir. 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of Alors, moi, sur mon écran, j'ai les Even with the sous-titres, ils fuel sont in the dédoublés, reserve c'est trop tank, we're bizarre. facing a 4-hour time limit. Vous, ça vous le fait pas, If all apparemment? goes well, it shouldn't Quoique take si. more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, Je sais pas si c'est la breakfast, cinématique qui fait ça, and mais all c'est the bizarre. rest of your meals in the jungle. Ouais, c'est la cinématique, c'est un effet, je sais pas, c'est bizarre. Alors, à chaque fois Kojima dans ses jeux, il essaie toujours d'innover, d'ajouter quelque chose de nouveau. Et là, c'est un côté un peu survivaliste. Alors, comparé à des jeux d'aujourd'hui, c'est minime, mais à l'époque, c'était pas mal. Oh, la sacoche.
Ah, c'est sûr que quand tu regardes Elden Ring, que tu regardes un paysage comme là, tu dis bon... C'est un appris pour son grade, mais bon... Ouais, non, ça serait pas pire que des femmes, non, rien du tout, parce que c'est... Il y a un côté historique, comme je le disais. Donc je suis pas d'accord avec toi, Gary. Non, 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 on ne critique pas Metal Gear Solid, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux pas comparer Metal Gear Solid à une mégère qui raconte des potins sur le palier de son appartement, hein. Bon, alors ça, on va le zapper un peu aussi, parce que ça blablate beaucoup. C'est comme dans Metal Gear Solid 2. Do you copy? You're already in enemy territory. Voilà, nous allons utiliser le nom de code. Voilà, son nom de code c'est Naked Snake, donc serpent nu. Il m'appellera Snake, nanana, Snake, des serpents, blablabla, tatata, damage du serpent, survie, tatata, donc voilà, le côté survie. Donc très très bavard, on va épargner tous ces dialogues là. Mais bien qu'ils soient pas inintéressants. Ils sont plus courts que dans le 2 par contre. Voilà, alors voilà. Et comparé à Metal Gear Solid 2, on n'a plus les plans fixes comme avant dans Metal Gear Solid 2. Tac, voilà, on a un couteau de survie. Et comme on a perdu notre sacoche pendant l'atterrissage, on va un peu farfouiner. Alors je vais voir un petit peu les réglages de luminosité, parce que je trouve ça assez sombre. Mode de caméra première personne, non, c'est pas ça. Ajustement de la luminosité. Ouais. Non, je voudrais augmenter la luminosité, je sais pas. Bon non, c'est bon, on va laisser comme ça. Ok. Faut pas trop changer. Bon, c'est assez sombre, je trouve. Alors que je reprenne une marque. Pour s'accroupir, c'est quoi déjà? On ne peut pas s'accroupir, on peut ramper. Là, il y a ma sacoche. Alors voilà, je vais pouvoir grimper là-dessus. Si je dis pas de bêtises. Normalement, il peut grimper. Alors attendez, faut que je reprenne mes marques. S'il te plaît, Snake, grimpe. Voilà. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Ouais. Voilà, il y a une barre d'endurance. Pour la restaurer, il faut manger. Ok. Ouais, j'ai une pilule pour simuler ma mort. Ok. Tarzan. Ouais, il y a plein de références dans les dialogues. Ok. Tu as maigri. Ah mince. Voilà, très bavard, très bavard, très bavard. Ok. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Dans le go de Gary, non.
Commencing virtuous mission now. N'importe quoi, Aldwin. Ça va pas du tout, toi. Hein. Je rampe en reculons, moi. Debout. Alors. Bon, hein, ça aussi, c'est un peu vieilli. Voilà, du champignon. J'ai trouvé du champignon. Il n'y a pas des bestioles par ici? Qu'est-ce qu'on a? On a des jumelles. Alors on a une pilule de simulation de mort et une pilule pour se ranimer en fait, c'est pas mal. J'entends les piafs. Bon. Déjà? Bonne nuit, Aldwin. Oh, il y a un serpent. Viens là, mon poulet. Ouais, des munitions. Bon courage pour les cours demain alors. Des petits papillons. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Alors, pour enlever le silencieux... Là, il y a des mangroves. Bon, c'est pas très discret pour récupérer des fruits. Hein. Il y a plein de trucs à bouffer, c'est cool. Alors après, le menu, il est comment déjà? C'est peut-être pas la bonne touche que j'ai fait. Non, ça c'est pour appeler, je vais pas les appeler parce qu'ils vont déjà bien me harceler. Voilà, donc on a du camouflage. Selon où on est, on change de camouflage. Et on est plus ou moins discret. Donc là, je vais mettre feuille. Et pour le visage, c'est pareil. Voilà. Nourriture. Voilà, j'ai toute la bouffe. Options, voilà, sac à dos. J'ai tout le bordel. Et si je veux, je peux rajouter des trucs dans mon inventaire. Calorimate. Ah oui, chaud. Non mais je comprends, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Hein. Je peux mettre des rations aussi. Fausse mangue russe. Je vais en mettre une, je vais mettre une calorimate aussi. J'ai le micro déjà. Après c'est de la bouffe. Là on peut mettre quoi d'autre? Non, j'ai déjà tout.
Médicaments de vie. Ouais. Nourriture, voilà, des goods. Ah oui, il y a la nourriture périme dans le jeu. Tout ce qui est pas... Si on capture des trucs qui sont pas vivants, eh ben ça périme. Les serpents, genre si je les tue, eh ben... Ah, par contre, pour recharger, est-ce que dans celui-là, ils ont mis un truc de recharge ou pas? Je sais plus. Non. Non, par contre... On va remettre le silencieux, parce que selon moi, on va. Et à l'époque, c'était la folie graphiquement. Et puis le fait qu'on ait la caméra mobile aussi, comparé à Metal Gear Solid 2, c'était une grosse nouveauté. C'était génial. Après voilà, hein, c'est très vert. Ouais, on n'est pas dans un truc très coloré. Hein. On va croiser nos premiers ennemis bientôt, je pense. Ah si, il y a un bouton pour recharger. Oh, il y avait des piafs. J'aurais pu en choper un. Oh, il y a des crocos. J'ai endormi un croco. Et je vais m'en payer une tranche. Ah, il s'est déjà réveillé. Oh, le chameau. Rendors-toi, petit. Je découpe le crocodile. Je me fais des tranches de crocodile. Il y a des bottes pour sous-bout. Allez, meurs. Voilà. Si vous comprenez bien que le crocodile, je peux pas le transporter sur moi. Hein. Du gavial. Ils font des bruits les crocos, s'il te plaît. Mais laisse tomber. Dodo. Juste pour être tranquille, je vais récupérer de... Ah bah alors ça c'est pas mal, les sables mouvants là. Donc on s'enfonce dedans, et quand on ressort, ça apparaissait sur les vêtements. Et ça aussi c'était un truc assez... Oh là. Salut toi. Je dois aller où déjà? Ah, je dois aller là-bas en face. Bon, on va repasser par là. Je laisse tranquille ces messieurs. On va se remettre le petit silencieux. Parce qu'à mon avis, on va commencer à croiser les premiers ennemis. Parce qu'il me semble que le sac à dos, on a un poids, on a un nombre de places limité, je crois. Peut-être pas pour la bouffe. Ouais, je sais, mais bon. Jeu de 2004, sous. Jeu de 2004. C'est bon, il y en a un autre? Ah, quand même, il est propre. Franchement, il est propre. Oh, mon voisin Vix. Comment ça va?
Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. C'est pas des balles, je les tue pas, je les endors. K-47s. C'est un pistolet and pour endormir. grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how Super, well Wazabix, you merci. use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. Bon, allez, toute la partie tuto. Voilà, merci pour se camoufler, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, quand je suis debout, je suis à 50% en haut à droite de camouflage. Par contre, quand je m'accroupis, je suis à 65% de camouflage. Et quand je suis allongé, je suis à 90% parce que ma tenue... Et il y a plein de choses qui peuvent nous aider dans l'environnement, des fois. Je suis à 85%, 90%. Oh, lui, on va lui faire dodo, lui, hein. Ou alors, on le prend en joue. Ah, bon, aussi, moi, beaucoup d'émotions avec le lancement du jeu. La semaine dernière, j'ai fait sur Metal Gear Solid 2, Wazabix. Là, du coup, là, le 3, par contre, je pense que le 3, peut-être que je le ferai en entier parce que le 3, je l'ai adoré, le 3. Huh? Who's that? T'es pas gentil, toi? Please respond. Je me rappelle plus pour le faire parler, c'est quoi déjà? Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Je suis pas là. Non. Je fais semblant que je suis mort. Ça a pas marché. Je suis resté trop. Attention. Touché. Ah, t'es là, je te voyais pas. Touché. Je vais mourir, c'est pas grave. Où est l'autre? On va se réveiller dans pas longtemps. Dodo.
Si je mange... Ouais, ça devrait régénérer ma santé au fur et à mesure après, c'est ça. Ah oui, ah oui, avec The End, ouais, il meurt de vieillesse. Ouais, j'adore. J'ai pas réussi à le friser, pourtant j'ai marché doucement derrière lui. C'est bizarre, hein. Il y a une tenue, je crois, pour faire moins de bruit, je crois, je sais plus. Bon, lui, je vais les réveiller, je vais le mettre en joue. Ça marche pas? Allez, réveille-toi. Allez. Freeze! Bring it on, American imperialist dog. Attends, comment on fait déjà à lui faire parler? Déjà, je m'en rappelle plus. Non. Ah, là, je l'ai tué, mince. C'était pas la bonne douche. Ah oui, c'est la tenue de Soro, ouais, exact. Ah, je me rappelle plus, ça fait longtemps. Vas-y, attends. C'est des aspects du jeu qui me plaît, moi, ça. Allez. Je vais te réveiller, moi. Freeze! Go on, kill me! Ah ouais. Comment on fait faire le speak? Ah oui, voilà, c'est comme ça. Answer me. You, one of Vulcan's pawns. Speak. Just up ahead, under the bridge. Speak. Move the left stick on the radio screen. Ouais. Answer me. Et puis? You lousy. Freeze. Oh, un sniper, yes. Petit serpent. Cage pleine. En vrai, ils bougent pas une fois qu'ils sont freeze au sol. Freeze. Please don't. Allez, danse. Allez, danse. Allez, danse. Freeze. Freeze. Huh? Who's...
Le petit chèque. Pourquoi je n'arrive pas à les assommer directement? J'en sais plus comment on fait. Mais what? Je vais y arriver à faire ce que je veux. J'arrive pas à le... C'est pas possible. Ah ouais, moi j'attends la bande-annonce, j'attends du 4 le remake, j'attends que ça. Freeze! Il fait pas ce que je veux, hein. Freeze! Please don't! Ah, t'as plus rien, toi? Ah. Answer me. If you climb trees, there's fruit. Super Answer me. intéressant. Inside fallen trees. Ah oui, et ça déjà, ouais, d'accord, pour l'étouffer. Là, j'ai pété la nuque. Ok. Ah, j'avais oublié, merci. Merci, merci. Bon, allez, on continue, parce que sinon, on va rester 3 heures au même endroit. C'est ce qui me plaisait aussi, moi j'aime bien prendre le temps dans les jeux, du coup. Je pouvais rester des heures dans une zone, c'est un truc de fou. Des fois, il y a des ruches, on regarde un peu. Où il est déjà, lui? Ah oui, c'est vrai qu'on peut se faire ça en mode caméra fixe ou en mode caméra libre. C'était pas une nouveauté la caméra libre, je sais plus. Je crois qu'il y a un mec par là.
sais plus où. Dans mes souvenirs, je sais qu'il y a un mec. Il est planqué derrière l'arbre, je crois. C'est dommage qu'on puisse pas juste marcher accroupi. Ça, c'est un peu dommage. Merde! Merde! Je me suis levé, je l'ai pas vu! J'ai eu l'idée. Freeze! Speak! Bastard! Answer me! You climb trees? It's fruit! Touché! Ah, ça c'est ça Wasabix, c'est la petite nouveauté, c'est un petit truc... C'est ça, c'est des petits bonhommes, vous avez des avatars en fait. Chier. Vraiment là la zone elle est vide, ça y est. Tu peux changer, hein. C'est pour ça qu'il y a les golds qui servent à changer d'avatar. Tu peux changer. We're under it. Don't shoot me, please! Oh! 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 Ah petit cochon, t'as une revue de charme, hein, vilain va. Oh! Tu me diras, Jinyu est devenu Sangoku, c'est vrai. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Debout. Freeze! Allez, coucher. Hop, bonne nuit. Freeze! Please don't! Alors tu tapes dans le chat point d'exclamation avatar avec un S. Ah. Allez, lâche ton oseille. Ah. Allez. Lâche tout le matos. Ah. Encore des revues. Ah. Ils sont blindés les types.
Speak. Inside fallen trees. Speak. Bastard. Speak. If you climb trees, there's fruit. Freeze. Freeze. Please don't. Huh. Huh. Il faut te faire tomber l'oseille, c'est ça. Et moi je les dépouille, hein, je laisse tomber. Huh. Allez. C'est tout. Freeze. T'essaies de faire quoi là? T'essaies de faire quoi? Freeze. Allez, coucher, tourne-toi. Voilà, c'est bien. Alors si qu'il y a le... Il y a un gecko là, voilà. Salut. Freeze. Bring it on, American imperialist dog. Ouais. Speak. When you walk on moist soil, your footprints. Speak. Bastard. Ah oui, tu m'insultes? Quoi d'autre ici? Est-ce qu'il y a des belles choses encore? Bah, ça se passe bien, tu regardes pas, Gary? Je kiffe. C'est un retour aux sources, c'est trop bien. Ah bah tiens, il y a quelque chose là-dedans. Grenade, c'est parfait. Faut-il encore que je m'en équipe? Armes. On peut mettre le SVD, ouais. Grenade paralysante. Je suis déjà blindé de... Les chargeurs, les ah oui, les revues, c'est pas mal pour les attirer. On va manger un petit quelque chose là. Parce qu'on a... Mais non. Ah non, la bouffe, on peut pas s'en servir directement dans le machin, c'est vrai. Du coup, ça fait qu'on la jette. Ce qui est donc totalement inutile. Donc on va manger quelque chose. On va la manger, la calorie mate. Non, on va manger une fausse mangue. Yeah, yeah baby. Ok Wasabix, pas de soucis. Pas de soucis. Et je sais qu'il y a plein de secrets dans MGS3. Et en plus, je dois avoir le guide de MGS3 quelque part dans mes affaires. J'ai plein de guides, tous les Metal Gear Solid, j'ai quasiment tous les guides. Ah mais le 3, c'était juste... Ah oui, le pont. The Pain. Ah, Michael Myers, non, il n'y a pas. Peut-être je pourrais essayer d'en trouver un, mais...
Le sourire qu'il a fait, Snake, ça lui allait pas du tout. Hein. J'adore. Je sais plus où c'est qu'on peut s'accrocher. Il y a un truc par rapport à l'endurance, je me rappelle. Oh, oh, Maurice. Au revoir, Snake. What's going on? Snake! Snake! Je suis Onyx dans les Crab Baby. J'ai tué Bender mort de rire. Oui, il y avait un truc là pour s'accrocher, je crois, avec... Ouais. Faut s'accrocher au bon moment avec Y. Ouais, c'est ça. Le triangle selon. Tu comptes me faire peur? Yes. Donc Vender, c'est un nouveau système avec des petits persos comme ça dans les phases de chat. Et on peut gagner des golds en regardant le stream. Des golds, pas des goks, c'est une autre monnaie. Et c'est pas le même bot qui gère ça. Des champignons. Voilà, t'as tout compris Bender, pour changer d'avatar, tu cliques sur le lien et tu peux régler. Ah, t'as pris Raditz au Azabix? Ah, c'est plus classe que j'ai New déjà. Ils retournent à leur poste. Who's that? J'ai eu chaud.
Viens, on va se mettre dans un endroit tranquille tous les deux. Je vais te faire un peu des misères. Couché. Who's that? Mais what? Pourquoi ça n'a pas marché? Je l'ai mis en joue pourtant. C'est parce qu'on n'est pas sur un... Bon, le mieux, faut pas qu'il m'embête, c'est que je le jette par-dessus bord, non? Freeze. Don't shoot me, please! Qu'est-ce qu'il y a eu, Wasabi, que ce message il s'est passé? Ah, t'as fait un message trop long? Qu'est-ce que t'as écrit? Ah, la danse de Jinyu. Ah oui, c'est horrible. Je sais pas ce que t'as écrit qu'il a pas aimé le bot. Oh! 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 Oh mon dieu. Freeze. Elle est couchée. Bon, allez, tout le monde couché, c'est bon, on y va. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. Ouais, les fights, c'est aléatoire, Bender. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. C'est en fonction de la position de ton perso, c'est donc c'est un pur hasard. Si ton perso est bien placé dès le départ, qui prend pas trop de coups, Your objective, t'as plus de chances de Sokolov, gagner. is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Ah oui, Be c'est vrai. careful. Your mission is to... Oui, je sais, il faut le ramener vivant. Ok. C'est parti.
Et merde. Salut. Freeze. Ok. Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. I'm just seeing things. Où il est? Who's that? What happened? Ouais, tout le monde dort. On y va. Let's go baby. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? Bender, un chameau. What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the Army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far,
but the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granite Design Bureau, and is using it to further his plans. Comment ça va mon Bender sinon, ça va le taf? Now he's Tu bosses trying toujours to là? seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Le Morio, je ne sais quoi le Morio. Bon, je laisse le stream en fond, mais je décale sur Warzone en même temps, le devoir m'appelle. Ok, c'est sympa, Wasavis. During the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Ah, t'as eu une grosse journée? Ouais, je comprends, j'imagine. Even if it meant killing me in the process. Toujours la restauration, Bender? Ou pas du tout, je me trompe, je sais plus. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Je crois que c'est un moment de cinématique qui arrive, je vais me cacher les amis. Je sais plus si on... Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. On va se mettre en mode cinématique les amis. Ah donc quoi que... Ah ouais, on va voir un boss je crois là. Thunder. Qu'est-ce qu'il fait un Kamehameha lui. Freeze! So this is the legendary boss. Oh là là, la classe. Huh? Avec son petit Makarov. We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier?
Bonne nuit, Elodie. Oh, j'adore. He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Un petit combat? Allez, petit Ocelot. You're not the boss, are you? Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Huh? Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good.
pretty good. Oh là là, les cinématiques, j'adore. Même si les graphismes ont vieilli, elles sont toujours aussi classe, ces cinématiques. Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Non, il s'est évanoui. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Ocelot ne meurt pas. Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself. Non, Metal Gear Solid 4 peut-être. Hein, we're counting on you. Est-ce que je peux le réveiller ou pas? Non, il se réveille pas. Et lui, je peux le réveiller? Non, il se réveille pas. Personne ne se réveille. Oh, un fusil à pompe. Petit fusil à pompe. Je sais plus s'il y a encore des trucs à voir. Attends. Oh, un petit serpent. On va se manger un petit serpent. Je sais plus s'il n'y a pas un petit gun caché là sur la... Il passe par dessus. Je peux passer par dessus, d'accord. Bizarre. Mais non, je vais pas descendre. Bon, il est où, papy? Bon, on se casse alors. C'est parti, grande cinématique. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down.
I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying?
Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Oh là là, tellement classe. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move?
You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you... On va guérir. Allez, c'est parti. On va se soigner. Hop. Guérir. Alors, on a toutes les blessures. On va commencer par la chirurgie. Alors, coupure. Il faut d'abord désinfecter. Pansement. Suture, ok. Ensuite, on a quoi? On désinfecte. Styptique. Suture. Pansement. Ok. Ensuite, on a quoi? Os fracturé. Aucun pansement. Os fracturé, on va mettre une attelle. Et un pansement. Yes. Ensuite, on a os fracturé. Pareil. Attelle. Pansement. Ensuite, on a encore coupure. Donc, il faut désinfecter. Tac. 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 Désinfecter. Tac. J'ai mal. J'ai boîte traumatinale, j'ai mal. Oh, avec le bandana de son mentor. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Volgin, c'est Poutine, hein. Sauvegarder, avec plaisir. Volgin, c'est Poutine. Ouais, il est fou. Il y en a beaucoup des fous, hein. Et dire qu'en 2004 avec ce jeu c'était la folie. C'est un truc de fou. Non, c'était l'intro. C'est pas fini sous vous. J'ai commencé aujourd'hui. C'était l'intro.
C'est fini. En fait, si vous, on espère que j'aille faire du DVD, c'est pour ça. Les gens passaient pas leur vie sur la console. Si, moi je passais ma vie sur la console déjà, à cette époque-là. Ah mais j'adore Metal Gear Solid 3, je le kiffe. Je le kiffe. Snake Eater. Une semaine plus tard, 23h30, le 30 août 64. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis,
I must have your full Vive le vent d'hiver. cooperation. Non, c'est le printemps, Bender. contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. Trop tard, Soubou. Les 2 minutes sont passées. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. Means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the Boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice.
the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. C'est parti. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Holy crap, baby. Nous y revoilà. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one.
from square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lule Lo." Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime, at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Ok. Snake Eater, on again for a fly. On est où là? Il fait un peu noir, hein? J'ai pas mon silencieux? Non mais je veux mon pistolet silencieux, vas-y, mon truc pour endormir les bestioles là. Oh. Petit gecko. Ok. Bon petit serpent, j'ai besoin de bouffe hein. Je suis fait arnaquer.
Maman, t'es là encore quoi? Pulsée? Passée? Ah, elle est trop vieille, ta menthe. Attends. Ok. Un cheval. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs?
Your duty to your unit, or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Intruder. He should be around here somewhere. What's wrong? Who's that? Radio,
Speak. The bottom was swallowed. Keep speak. Let go of me. Speak. When you walk on moist soil, your footprints. Speak. At night, poisonous animals will speak. In the south. Speak. Just up ahead, under the bridge. Answer me. You lousy. Speak. Just up ahead. Dans Snake, la forêt noire. Et dans DVD, forêt rouge. What? Qu'est-ce que tu racontes? Un crab baby, c'est quoi cette histoire? Il a éclaté mon gun. Les crocodiles là-bas? Allez. Un énorme bordel de merde.
Il fait nuit. Il fait tout noir. Ouais, c'est le mort absolu là. J'ai pas de gun, j'ai rien. Il m'a dépouillé dès le départ. C'est pas gentil quand même. Hein. Alors est-ce que par ici on peut retrouver une arme? Et ah, il y a une chèvre. Désolé petite chèvre. Ah. Une grenade. Oh, que dalle. J'ai pas de trucs de nuit? Une lampe, non? Mouvement d'un objet, ok. Des bons champignons. Là aussi, il y a un gecko, vas-y. C'est pas juste. On se retrouve trop vite en slip là, sans armes c'est... Hein? Ah c'est mon perso qui a faim. C'est un estomac. Ok. C'est dégueulasse apparemment. Tiens, bon courage pour te réveiller à 15h. Oh putain.
Answer me. When you walk on moist soil. Que des grenades, sérieux. Y'a rien là-dedans. Speak. At night. J'ai pas le moindre gun, j'ai rien du tout. Et en plus on peut passer la fin. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Who's that? Donc là, j'y ai pas du tout là. This is HQ. Control here. Enemy sighted. Requesting backup. Acknowledged. Sending reinforcements.
Voilà, un AK-47. C'est déjà mieux. Oh merde. Attends. Ça tire direct. Comprends pas. Tenir en observe la première personne. Et viser à l'épaule avec la touche LB. Ah d'accord. Il a encore faim. Snake, t'es un ventre sur pattes. Ouf. À mes souhaits. C'est quoi ça? Visage zombie. Oh putain. Des bruits d'estomac s'il te plaît. Ah voilà, c'est quoi ça?
Oh. Sérieux? Ils sont pas sérieux là? Oh, ça m'énerve, c'est imprécis. Cartons, merde. Bonne nuit, Gary. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! There is your answer. The name's Eva. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision.
The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay.
What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry! Don't forget your gear. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. Damn it! Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Not here? Keep looking. Move!
je vais m'arrêter là parce que ça fait 3 heures déjà qu'on est dessus. C'était vraiment cool d'y retourner. Oh là 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 là, je crois que je vais ressortir mon guide Metal Gear Solid 3. Les crap baby. Bon, eh bien je crois qu'il n'y a plus personne. Je crois que c'est la fin. Voilà. Merci à tous ceux qui seront passés sur ce stream. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt peut-être pour la suite des aventures sur Metal Gear Solid 3. Voilou. Bisouches. Bisous chacun à cela, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous laver les mains, vous brosser les dents en attendant le prochain live sur les stages restés online, toujours connecté à la positive attitude. Oh les crap baby. En tout cas on essaye.